The resistance of a platinum resistance thermometer is found to be 11.0 ohms when dipped in triple point cell. అంటే దాని రెసిస్టెన్స్ ట్రిపుల్ పాయింట్ దగ్గర ఎంత ఉంది అంటే 11.0 ohms. When dipped in triple point cell. When it is dipped in bath, resistance is found to be 28.887 ohms. అదే ఏదైనా వాటర్ పాత్ర తీసుకెళ్ళి అదే థర్మోమీటర్ని పెడితే అప్పుడు దాని రెసిస్టెన్స్ ఎంత చూపిస్తుందంట 28.887 ఓమ్స్ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ వాటర్ బాత్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాటర్ టబ్ ఏదైతే ఉందో దాని టెంపరేచర్ ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేయమండి. ట్రిపుల్ పాయింట్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, వాటర్ బాత్ లో రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, వాటర్ బాత్ లో టెంపరేచర్ ఎంత, ఇది మనకి క్యాల్కులేట్ చేసిన కండిషన్. అయితే ట్రిపుల్ పాయింట్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు, కానీ ట్రిపుల్ పాయింట్ టెంపరేచర్ మనకి గుర్తుండాలి 273.16 అందరన్నా 273.16 కెల్విన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది ట్రిపుల్ పాయింట్. ఓకే, పీకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 273.16 ఇంటూ R/R ట్రిపుల్ పాయింట్. ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 28.887 ఓమ్స్ ఇచ్చాడు. ట్రిపుల్ పాయింట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు 11.0 ఓమ్స్ ఇచ్చాడు. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే టీకే వాల్యూ ఎంత వచ్చేస్తుంది, ఎంత 273.16 ఇంటూ 28.887 బై 11.0 క్యాల్కులేషన్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా 7.32 కెల్విన్స్. రెసిస్టెన్స్ బదులు ప్రెజర్స్ ఇవ్వచ్చు ఇట్లా, అంటే P/PR అవుతుంది. టీకే కామన్, లేకపోతే వాల్యూమ్ ఇవ్వచ్చు V/VR అవుతుంది. టీకే సేమ్, ప్రెజర్, వాల్యూమ్, ఈఎంఎఫ్, రెసిస్టెన్స్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఈ ప్లేస్లో ఏవి మారుతాయి అంటే ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ మారచ్చు, ప్రెజర్ మారచ్చు, వాల్యూమ్ మారచ్చు. కానీ ఆల్వేస్ ట్రిపుల్ పాయింట్ టెంపరేచర్ అనేది 273.16 కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది, అది మారదు, అది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఏంది ట్రిపుల్ పాయింట్ ఎక్కడైతే షో చేస్తుందో దాని వాల్యూ ఎంత అంటే 273.16 కెల్విన్స్ దగ్గర షో చేస్తుంది. ఆ వాల్యూ మనకు గుర్తుండాలి. అప్పుడు దాని టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో మన ట్రిపుల్ పాయింట్ కాకుండా రెండో బాత్ టెంపరేచర్, దాని టెంపరేచర్ని క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. లేకపోతే ప్రెజర్స్లలో ఇచ్చిన ఇదే ఫార్ములా, వాల్యూమ్స్లో ఇచ్చిన ఇదే ఫార్ములా. కాబట్టి ఒక ప్రాబ్లం చేశాం కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా చేయగలం. మీరు నోట్ చేసుకోవడం ఉంటుంది, చేయలేదు. అదే ఇప్పుడు కెల్విన్స్ లో వచ్చింది. డిగ్రీ సెల్సియస్ లో అడిగితే కెల్విన్స్ మైనస్ 273.15 చేస్తే డిగ్రీ సెల్సియస్ లో వస్తుంది. కెల్విన్స్ లో నుంచి డిగ్రీ సెల్సియస్ లో మార్చమని అడిగాడు. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ బాత్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అడిగాడు, కెల్విన్స్ లో అడగలేదు. కాబట్టి బాత్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అడిగాడు కాబట్టి we have to convert into Celsius. 4.17 degrees Celsius. Ninth question solutions అనేది క్వశ్చన్ కావాలా? థర్మల్ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ థర్మల్ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్.
Coefficient of linear expansion, first subheading. Coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion alpha is equal to L2 minus L1 by L1 into T2 minus T1 per degree Celsius. Or alpha is equal to delta L by L into delta T. Or alpha is equal to delta L by L delta T. దీని ఫార్ములాని క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే L2 minus L1 is equal to L1 into T2 minus T1 వస్తుంది. మైనస్ L1 ఇటువైపు పట్టుకొస్తే L2 is equal to L1 plus L1 into T2 minus T1 వస్తుంది. L1 కామన్ తీస్తే L1 into 1 plus ఆల్ఫా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఆల్ఫా L1 ఆల్ఫా T2 minus T1 వస్తుంది. L2 is equal to L1 into 1 plus alpha T2 minus T1. L2 is equal to L1 into 1 plus alpha T2 minus T1 వస్తుంది. దీన్ని L2 is equal to L1 into 1 plus alpha delta T అని కూడా రాసుకోవచ్చు. లేకపోతే T2 minus T1 రాసుకోవచ్చు. ఈ ప్రూఫ్ అంతా వద్దు మనకి. మనకు కావాల్సింది ఏంటి తల్లి అని అంటే ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో చూపించాలి. L2 is equal to L1 into 1 plus alpha delta T. పైన ఉండండి. ఇది ఏ కాదు ఆల్ఫా. ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ డెల్టా టీ రాసుకున్నాం. అంటే డెల్టా ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఎల్ డెల్టా టీ. ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ డెల్టా ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ. ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెంత్ ఎల్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ. నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అంటే డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా డెల్టా టీ. Fractional change in length delta L by L is equal to alpha delta T. Alpha delta T. Percentage change in length delta L by L into 100 is equal to delta L by L into 100 is equal to alpha delta T into 100. Alpha delta T into 100. ఈ వర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. అనైసోట్రోపిక్, ఐసోట్రోపిక్. అనైసోట్రోపిక్ అయితేనేమో మనకి 3 లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. ఆల్ఫా ఎక్స్, ఆల్ఫా వై, ఆల్ఫా జెడ్. ఐసోట్రోపిక్ అయితే ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా జెడ్. ఎవరికి ఇది ఐసోట్రోపిక్. అనైసోట్రోపిక్ అయితే ఏంటంటే వేరువేరుగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది వేరువేరుగా ఉన్నట్లు అంటే ఫర్ అనైసోట్రోపిక్ మెటీరియల్స్ linear expansion coefficients
along x and y, along x comma y and z, along x comma y and z directions, alpha x comma alpha y and alpha z, alpha x comma alpha y and alpha z. Therefore, linear expansion coefficient alpha is equal to, therefore, linear expansion coefficient alpha is equal to alpha x plus alpha y plus alpha z by alpha x plus alpha y plus alpha z by 3. ఇక్కడ రాయండి. For isotropic materials, alpha x is equal to alpha y is equal to alpha z. When temperature is measured in degrees Celsius, when temperature is measured in degrees Celsius, linear expansion coefficient is alpha c. Linear expansion coefficient alpha c. When it is measured in Fahrenheit scale, Fahrenheit scale, it is alpha f. Relation between alpha c and alpha f. Alpha c is equal to 9 by 5 alpha f. Alpha c is equal to 9 by 5 alpha f. Alpha c is equal to 9 by 5 alpha f. ఇంకో కండిషన్ alpha f less than alpha c. Alpha f less than alpha c. Composite rod. Composite rod. Increase in length of composite rod at T2 degrees Celsius is increase in length of composite rod at temperature T2 degrees Celsius is ఇది రాసుకోండి. Delta L is equal to L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 into T2 minus T1. L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 into T2 minus T1. అక్కడ రాయండి. L1 comma L2 are L1 comma L2 are initial lengths of two rods at T1 degree Celsius with coefficient of linear expansions alpha 1 and alpha 2. With coefficient of linear expansion
alpha 1 and alpha 2. Effective length of effective coefficient of linear expansion, effective coefficient of linear expansion of composite rod. Alpha is equal to L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 by L1 plus L2. L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 by L1 plus L2. Delta L అంటే కాంపోజిట్ రాడ్ ఇంక్రీజ్డ్ లెంతే కదనమ్మా, కాబట్టి ఎల్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ వస్తుంది. ఆ ఎల్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ అనేది ఆల్ఫా ఇక్కడ ఉంచుకుంటే ఈ ఎల్ అనేది కిందికి వెళ్తుంది, డెల్టా టీ బోత్ సైడ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఈ ఆల్ఫా మిగులుతుంది అనమాట. ఇది ప్రూఫ్ చెప్తున్నాను, వద్దులేండి. Two rods, metal rods of coefficient of linear expansions. If two metal rods of coefficient of linear expansions alpha 1 and alpha 2, alpha 1 and alpha 2 have same lengths at T1 degree Celsius, have same lengths at T1 degree Celsius and T2 degree Celsius respectively. T1 degree Celsius and T2 degree Celsius respectively. Then the common temperature at which they have again the same length is T is equal to alpha 1 T1 minus alpha 2 T2 by alpha 1 minus alpha 2. If two rods of same length L, of linear expansion coefficients alpha 1 and alpha 2, alpha and alpha 2 are at the same temperature T1, bracket లో ఇక్కడ alpha 1 greater than alpha 2 పెట్టుకోండి. The difference in their lengths at higher temperature T2 degrees
then difference in their lengths at higher temperature T2 degrees is delta L is equal to alpha 1 minus alpha 2 into L into T2 minus T1. Delta L is equal to alpha 1 minus alpha 2 into L into T2 minus T1. If alpha is the linear expansion coefficient, then fractional change in moment of inertia of the body, is delta I by I is equal to 2 alpha delta T. ఇక్కడ పక్కన రాసుకున్నామా I is equal to mr square. అంటే I అనేది mr square కి ఈక్వల్ అవుతుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములా. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ కాదు 2 ఆల్ఫా డెల్టా టీ అవుతుంది. ఎందుకు ఇక్కడ I అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి చేంజ్ అవుతుంది అంటే రేడియస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆల్ఫా డెల్టా టీ కాదు 2 ఆల్ఫా డెల్టా టీ. ఇంకొక ఫార్ములా L is equal to I omega. L is equal to I omega. కింద చూద్దాం. Angular momentum remains constant L is equal to I omega is equal to constant. L is equal to I omega is equal to constant. Therefore, delta omega by omega is equal to minus delta I by I. Delta omega by omega is equal to minus delta I by I. ఇప్పుడు పైన రాసుకున్న ఫార్ములా డెల్టా I by I is equal to alpha delta T. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే ఫార్ములా ఏమైంది డెల్టా ఒమేగా బై ఒమేగా is equal to minus 2 alpha delta T. Therefore, delta omega by omega is equal to minus 2 alpha delta T. Delta omega by omega is equal to minus 2 alpha delta T. దీన్ని ఎలా వస్తుందమ్మా అంటే I omega omega delta I ఎలా వస్తుందా పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం దీన్ని. ఐని కాన్స్టెంట్ పెట్టుకున్నాం ఒమేగా డెరివేటివ్ చేస్తే యూవి మెథడ్ UdV ప్లస్ VdU ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ 0. కాబట్టి ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే మైనస్ అయిపోతుంది. డెల్టా ఐకి కిందకి ఐని డెల్టా ఒమేగా కిందకి ఒమేగాని తీసుకొస్తే డెల్టా ఒమేగా బై ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ డెల్టా I by I అవుతుంది. అలా డెఫినిషియేషన్ ఆఫ్ యూవి మెథడ్ ఇది. డెఫినిషియేషన్ ఆఫ్ ఏ మెథడ్ నానా యూవి మెథడ్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా తల్లి ఒకసారి చెక్ చేసుకోమ్మా, మిగిలిన వాళ్ళకి బాగుందో చెక్ చేయడమ్మా. ఓకే సార్, వాయిస్ ఈస్ క్లియర్. అమ్మా నీ ఫోన్లో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు చూసుకోనన్న ఒక్కసారి. ఇది యూబీ మెథడ్ లో డెరివేటివ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే డెల్టా ఒమేగా బై ఒమేగా ఇస్ డెల్టా I by I రాష్ట్రం. డెల్టా I by ఐకి వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి ఫార్ములా 2 ఆల్ఫా డెల్టా టీ. కాబట్టి డెల్టా I by I ప్లేస్ లో 2 ఆల్ఫా డెల్టా టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డెల్టా ఒమేగా బై ఒమేగా ఇస్ మనకి ఏమొస్తుంది నాన్న minus 2 ఆల్ఫా డెల్టా టీ వస్తుంది. డెల్టా ఒమేగా అంటే ఎవరు ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1. కింద ఒమేగా ఎవరు ఒమేగా 1 అని తీసుకుంటే
సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వస్తూ మనకు కావాల్సినటువంటి ఒమేగా టీ వస్తుంది, లేదా డెల్టా ఒమేగా వస్తుంది. చూసుకోండి, ఒమేగా టీ ఈక్వల్ ఒమేగా 1 ఇంటూ 1 మైనస్ 2 ఆల్ఫా డెల్టా. ఒమేగా 2 మైనస్ ఒమేగా 1 బై ఒమేగా 1 ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 ఆల్ఫా డెల్టా టీ. Therefore, omega 2 is equal to omega 1 into 1 minus 2 alpha delta t. Diameter of the ring is d. Diameter of the ring is d. Then increase in circumference. Then increase in circumference. Delta c is equal c alpha delta t. Delta c is equal c alpha delta t. ఇక్కడ c అంటే circumference. ఏమంటారు? వృత్త పరిధి. Delta c is equal c alpha delta t. ఇప్పుడు మనకి రేడియస్ ఇవ్వలేదు, డయామీటర్ ఇచ్చాడు. డయామీటర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సర్కంఫరెన్స్ ఫార్ములా 2πr. ఆల్ఫా అలానే ఉంటుంది, డెల్టా టీ అనే ఉంటుంది. ఆర్ అంటే డయామీటర్ బై 2 అని తీసుకోవచ్చు. అంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. పై డి ఆల్ఫా డెల్టా టీ, పై డి ఆల్ఫా డెల్టా టీ. దేర్ఫోర్ సర్కంఫరెన్స్ డెల్టా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై డి ఆల్ఫా డెల్టా టీ. పై capital D alpha delta T. If radius is given అని ఇది పెట్టుకోండి, 2πr alpha delta T. If radius is given 2πr alpha delta T. Aerial expansion coefficient or superficial expansion coefficient. Aerial expansion coefficient or superficial expansion coefficient B కాదు తల్లి, ఇది బీటా. N అనేది బీటా. Change in area per unit rise in temperature definition. ఇంతకుముందు change in length per unit length per unit rise in temperature. Next the gamma అంటే వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్. చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ per unit rise in temperature. యూనిట్స్ పర్ డిగ్రీ సెల్సియస్. దేనికైనా పర్ డిగ్రీ సెల్సియస్, ఆల్ఫా కూడా పర్ డిగ్రీ సెల్సియస్. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 - A1 by A1 into T2 - T1. Beta is equal to A2 - A1 by A1 into T2 - T1. సేమ్ డెల్టా ఏ బై ఏ అవన్నీ ఇంతకుముందు ఏం రాసుకున్నాం, అన్ని సేమ్ యాస్టిస్. వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్ జీ కాదు, ఇది గామా. ఏంటి తల్లి? గామా. గామా ఈజ్ ఈక్వల్ B2 - V1 by V1 into T2 - T1 per degree Celsius. మళ్ళీ దీనికి కూడా సేమ్ డెల్టా V by V, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్, రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా బీటా గామా. Relation between alpha beta gamma. Alpha is to beta is to gamma is equal to
1:2:3. Alpha is to beta is to gamma is equal 1:2:3. That is alpha by 1 is equal to beta by 2 is equal to gamma by 3. Alpha by 1 is equal to beta by 2 is equal to gamma by 3. Alpha beta కావాలనుకోండి beta is equal to 2 alpha అయితే. ఆల్ఫా గామా కావాలనుకోండి గామా is equal to 3 alpha అయితే. బీటా గామా కావాలనుకోండి 3 beta is equal to 2 గామా అవుతుంది. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 2 గామా is equal to 3 beta. అలా ఈ రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ పైన ఉన్న ఈ ఫార్ములాస్ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఇవి కూడా వస్తాయి. ఏంటి? ఆల్ఫా బై 1 is equal to beta by 2 is equal to gamma by 3. Alpha by 1 is equal to beta by 2 is equal to gamma by 3. Variation of density of a solid. ఇది ఆర్లు కాదు నాకవి రోల్ ఇవి. ఇవన్నీ కొంచెం ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఉన్నాయి. ఇది రో లేకపోతే డి అని రాసుకుంది. రో 1 రో 2 లేకపోతే D1 D2. When solid is heated, volume increases, so density decreases. Mass remains constant. Therefore, M1 is equal to M2. Rho 1 V1 is equal to rho 2 V2. Rho 1 V1 is equal to rho 2 V2. ఈ రో 1 V1 ఏం మార్చట్ల అలానే ఉంటుంది. రో 1 V1 ఏం మార్చట్ల అలానే ఉంటుంది. రో 2 అట్లానే ఉంటుంది. V2 అంటే ఫార్ములా రాస్తాం. V1 into 1 plus gamma into T2 minus T1. V1 into 1 plus gamma into T2 minus T1 అని రాస్తాం. ఇక్కడ V1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. V1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే rho 1 is equal to rho 2 into 1 plus gamma into T2 minus T1. Rho 1 is equal to rho 2 into 1 plus gamma into T2 minus T1. అసలు జనరల్ గా మనకి V2 is equal to లేకపోతే A2 is equal లేకపోతే L2 is equal to అని ఉంటాయి అన్ని లెంత్ ఏరియా వాల్యూమ్ కి. కానీ డెన్సిటీకి మాత్రం rho 1 is equal to rho 2 into 1 plus gamma into T2 minus T1 వస్తుంది. కాస్త rho 2 రాయనంటే 1 minus gamma into T2 minus T1 రాయాలి. rho 2 రాయమంటే 1 minus gamma into T2 minus T1 రాయాలి. అది కూడా రాస్తారు. రాసుకోండి ఇక్కడ. rho 2 is equal to rho 1 into 1 minus gamma into T2 minus T1. rho 2 is equal to rho 1 into 1 minus gamma into ప్లస్ ఉండదు మైనస్ అయింది. rho 2 రాస్తాయి 1 minus gamma into T2 minus T1. For anisotropic materials, beta is equal to alpha x plus alpha y in xy plane. అదే yz ప్లేన్ అయితే beta is equal to alpha y plus alpha z. xz ప్లేన్ అయితే
beta is equal to alpha x plus alpha z. XY ప్లేన్ కి ఒక బీటా ఉంటుంది, YZ ప్లేన్ కి ఒక బీటా ఉంటుంది, XZ ప్లేన్ కి ఒక బీటా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆల్ఫా XY ఇది బీటా XY, ఇది బీటా YZ, ఇది బీటా XZ. ఇట్లా బీటాలు మారిపోతుంది. అదేవిధంగా గామా కూడా మారిపోతుంది. గామా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా వై ప్లస్ ఆల్ఫా జెడ్. ఎందుకు గామా ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 ఆల్ఫా అన్నాం, కానీ ఇక్కడ 3 ఆల్ఫాలు వేరు కాబట్టి ఆల్ఫా ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా వై ప్లస్ ఆల్ఫా జెడ్ అన్నాను. అన్ఐసోట్రోపిక్, ఐసోట్రోపిక్ అయితే 3 ఆల్ఫా. ఫర్ అన్ఐసోట్రోపిక్ మెటీరియల్స్ XY plane, beta XY is equal to alpha x plus alpha y. YZ plane, beta YZ is equal to alpha y plus alpha z. ZX plane, alpha x plus alpha z. దీనికి కూడా అంతే, beta is equal to alpha. ఐసోట్రోపిక్ అయితే beta is equal to 2 alpha. దీనికి కూడా అదే beta to alpha. ఐసోట్రోపిక్, అన్ఐసోట్రోపిక్ అయితే ఈ ఫార్ములాస్. అన్ఐసోట్రోపిక్ మాత్రమే ఈ ఫార్ములాస్. A wire of length L is bent in the form of a ring. A wire of length L is bent in the form of ring with small gap x1 at T1 degree Celsius. With a small gap x1 at T1 degree Celsius. At T2 degree Celsius, gap increased to x2. At T2 degree Celsius, gap increased to x2. Then coefficient of linear expansion. Alpha is equal to x2 minus x1 by x1 into T2 minus T1. Bimetallic string. Same expansion in different rods. వీడు దీన్ని ఎలా అడుగుతాడంటే మనల్ని క్వశ్చన్, ఒక 2 రాడ్స్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ బ్రాస్ ఒక రాడ్, ఇక్కడ స్టీల్ రాడ్. ఇది బ్రాస్, ఇది స్టీల్ రాడ్. ఇప్పుడు ఇవి రెండు కూడా బ్రాస్ స్టీల్ రెండింటికి డిఫరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటుంది, కానీ టెంపరేచర్ ఎంత పెరిగినా కూడా వీటి ఎక్స్పాన్షన్ ఈక్వల్గా కామన్గా ఉండాలంటే కండిషన్ ఏంటి? ఎందుకు సార్ అంటే ఏదో ఒక మోటార్ తీసుకున్నాం మనం, ఆ మోటార్ లోపల పిస్టన్స్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే ఏదో వాటి పార్ట్స్ యాక్సరీస్ పార్ట్స్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం. అట్లా యూజ్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్తో తయారు చేస్తారు. అవి తొందరగా కరిగిపోవద్దు, కరిగితే 2 మెల్ట్ అయ్యి ఒకే దానిలాగా అతుక్కుపోతాయి. అలా అతుక్కొద్దు అంటే 2 వేరు మెటీరియల్స్ ఉంటే తొందరగా అతుక్కోవు. స్టీలు బ్రాస్ తొందరగా అతకదు అనమాట. అలా అతుక్కోకుండా ఉండాలి అంటే టెంపరేచర్స్ దగ్గర అవి 2 మెల్ట్ అయిపోయి కరిగిపోయి అతుక్కోకుండా ఉండాలంటే డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేశారు, బాగానే ఉంది. కానీ ఒకటి ఎక్కువ పొడుగ్గా సాగి ఒకటి తక్కువ సాగింది అనుకోండి, మెషిన్ వర్క్ చేయకుండా ఖరాబ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి 2 టెంపరేచర్ పెరిగినా తగ్గిన 2 టెంపరేచర్స్, అన్ని టెంపరేచర్స్ దగ్గర అది ఈక్వల్గా ఉండాలంటే ఏం కండిషన్లో ఇది ఈక్వల్గా ఉంటుందని అడుగుతాడు అనమాట. ఇన్ ఏ మిషనరీ, బ్రాస్, copper, aluminum rods are taken for each and every temperature. The expansion should be same. Then what is the condition ante L1 by L2 is equal to alpha 2 by alpha 1. లేకపోతే L1 alpha 1 is equal to
L2 alpha 2. L1 alpha 1 is equal to L2 alpha 2. L1 alpha 1 is equal to L2 alpha 2. In a aeroplane engine, two metal rods are used. The linear expansion coefficient at all temperature should be same. Then what is the condition at which all temperature it will be same అని అడుగుతాడు. అడిగితే కండిషన్ ఏంటంటే L1 by L2 is equal to alpha 2 by alpha 1. లేకపోతే L1 alpha 1 is equal to L2 alpha 2. లేకపోతే L1 ఇస్తాడు, alpha 1 ఇస్తాడు, L2 ఇస్తాడు, alpha 2 ఎంత అని అడుగుతాడు. For to maintain same expansion length, what is the required linear expansion coefficient of the second rod అంటాడు. అప్పుడు ఆల్ఫా 2 కనుక్కోమంటాడు. అంటే L1 ఆల్ఫా 1, L2 ఇచ్చాడు, ఆల్ఫా 2 అడుగుతుంది. అలా ఉంటుంది నా క్వశ్చన్స్. కాబట్టి సేమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ డిఫరెంట్ రాడ్స్. L1 alpha 1 is equal to L2 alpha. If constant difference in their length is x, if constant difference in their length is x, then x is equal to L2 minus L1 or L1 minus L2. అందుకని మైనస్ ఇలా మైనస్ ఎలా పెట్టే మైనస్ ఏమంటారంటే ఇది ఇలా పెట్టుకున్నది ఎస్ ఇట్లా పడుకోబెట్టి పెడితే ఈ ఎస్ సింబల్ ఏంటారంటే L2 గ్రేటర్ ఉంటే L2 మైనస్ L1, L1 గ్రేటర్ ఉంటే L1 మైనస్ L2 అలా పెట్టుకోవాలి. Then their initial length, what is that? If a train engine is having two different rods with linear expansion coefficients alpha 1 and alpha 2, and the different length in different rods is x, then what is the initial length of the rod అని అడుగుతాడు. అప్పుడు L1 is equal to x alpha 2 by alpha 1 minus r alpha 2. జోష్న జైపూర్ ఏంటి నీ మెసేజ్ నాకు అర్థం కావట్లేదు. వాల్యూమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే నువ్వు ఏం వాల్యూమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలమ్మా నీకు? L2 is equal to x alpha 2 by alpha 1 minus r alpha 2. నెక్స్ట్ బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో చదువుకొని ఉంటారు. ఐరన్ బాక్స్, ఫ్రిడ్జ్, ఏసీ ఆటోమేటిక్ ఆఫ్ అవ్వటం అవి. దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అడుగుతాడు ప్రమాణం. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్, రేడియస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ సెకండ్ వాల్యూమ్ అంటే సెకండ్ వాల్యూమ్ ఏంటి, దాంట్లో ఏం లెసన్స్ ఉంటాయి? సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్సా సెకండ్ వాల్యూమ్? మంచిర్యాల నువ్వు ఏం అడుగుతున్నావో మీకు ఇష్టం, అది కుదరదమ్మా. ఇక్కడ ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం లెసన్ వైజ్గా చెప్పుకోవాలి. ఏదంటే మీ మేడం వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. సో అండ్ సో లెసన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే అప్పుడు మాట్లాడాలి. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్, radius of curvature of bimetallic strip, r is equal to 2t by alpha 2 minus alpha 1 into delta t. R is equal to 2t by alpha 2 minus alpha 1 into delta t, where t is equal to thickness, where small t is equal to thickness, capital T అంటే temperature. ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 మనకు తెలుసు. R is equal to 2t by alpha 2 minus alpha 1 into delta t.
T is equal to thickness of each metallic strip. మెజరింగ్ టేప్స్ వచ్చేసరికి మనకి బట్టల కొట్టుకు వెళ్తే చెక్క మీటర్ స్కేల్ ఉంటుంది ఒకటి, దాంతో మెజర్ చేసి మనకి బట్టలు కొలిచిస్తాడు. లేకపోతే ఓల్డ్ మోడల్లో అయితే ఆ చెక్క స్కేల్ బదులు ఒక రకమైన మెటల్తో ఉండేటువంటి స్కేల్ని యూజ్ చేసేవాడు. అది వింటర్లో అయితేనేమో లెంత్ తగ్గుతుంది, సమ్మర్లో అయితేనేమో లెంత్ పెరుగుతుంది. దానివల్ల అతనికి అమ్మేటువంటి క్లాత్ ఎక్కువైనా వెళ్ళిపోతుంది, లేకపోతే అతనికైనా మిగులుతుంది. ఎవరికొకళ్ళకి లాస్ వస్తుంది. ఇంత 1 ఇంచు 1/2 ఇంచు లేకపోతే 1 సెంటీమీటర్ క్లాత్ చేంజ్ చేస్తే మనకి ఏమైతే సరిపోతుంది, ఏముంది అని అంటే అట్లా కాదు. ఇప్పుడు బంగారంతో నేత నేసేటువంటి క్లాతులు ఉంటాయి, పట్టు వస్త్రాలకి బంగారంతో అల్లికలు చేస్తారు. వెండి జరి లేకపోతే బంగారం జరి అట్లా చీరలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ బంగారం జరి ఉన్నటువంటి చీరని కనుక కొనుక్కుంటే దాని కాస్ట్ వచ్చేసి 40 లక్షలు 50 లక్షలు అట్లా ఉంటుంది ఆ చీర. దాని మీద బ్లౌజ్ పీస్ కొనుక్కున్న అంతే కాస్ట్ ఉంటుంది, 10 లక్షలు 5 లక్షలు అట్లా ఉంటుంది. అట్లా బంగారం జరి ఉన్న చీరని 80 సెంటీమీటర్స్ ఇవ్వండి, నాకు 85 సెంటీమీటర్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి కొనుక్కుంటారు. ఒక 80 సెంటీమీటర్కి 85 సెంటీమీటర్ కంటే 5 సెంటీమీటర్స్ తేడా వస్తుంది, దాదాపు ఒక 50,000 నుంచి ₹1,00,000 తేడా వస్తుంది. అప్పుడు ఆ సెంటీమీటర్లలో కూడా తేడా రావద్దు అంటే స్పెషల్ క్యాలిబ్రేటెడ్ స్కేల్ యూజ్ చేస్తారు. దాన్ని ఇన్వార్ స్టీల్తో తయారు చేస్తారు. అందుకని దాంట్లో వచ్చే చేంజ్కి మనము ఫార్ములా రాసుకుంటాం. కరెక్ట్ లెంత్ ఎల్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెక్ట్ లెంత్ ఎల్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఎస్ మైనస్ ఆల్ఫా బి into T2 minus T1. LC is equal to LM into 1 plus alpha S minus alpha B into T2 minus T1. LC అంటే కరెక్ట్ లెంత్, LM అంటే మెజర్డ్ లెంత్. LC అంటే కరెక్ట్ లెంత్, LM అంటే మెజర్డ్ లెంత్. ఆల్ఫా ఎస్ అంటే లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కేల్. ఆల్ఫా బీటా అంటే లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ బాడీ. ఆల్ఫా ఎస్ అంటే లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్కేల్. ఆల్ఫా బి అంటే లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ బాడీ. అలా దాని ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేసి కరెక్ట్ రీడింగ్ ఎంత రావాలో చెప్తాం. Pressure required to prevent expansion of a cube. Pressure required to prevent expansion of a cube. K is equal to P by delta V by V. K is equal to P by delta V by V, where K is equal to bulk modulus. Or K is equal to P by gamma delta T. K is equal to P by gamma delta T. Therefore, P is equal to K gamma delta T. P is equal to K gamma delta T. Or P is equal to 3K alpha delta T. 3K alpha delta T. K అంటే ఎవరినన్నా బల్క్ మోడ్యులస్.
మనకి బల్క్ మోడ్యులస్, రిజిడిటీ మోడ్యులస్, ఎక్స్ మోడ్యులస్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో ఉన్న బల్క్ మోడ్యులస్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా చెప్పబోయేది. పెండులం క్లాక్. పెండులం క్లాక్ increase in time period delta t is equal to capital T. Increase in time period delta t is equal to capital T naught into alpha by 2 into delta small t. Capital T name time period, small t name temperature. ఇక్కడ రాసుకోండమ్మా. capital T time period, small t temperature. Therefore, the loss or gain per a day. The loss or gain per a day delta capital T is equal to half alpha delta small t, half alpha delta small t into 86400 seconds. 86400 seconds అంటే ఒక రోజుకి ఉండే సెకండ్స్ అవి. 24 hours, 60 minutes, 60 seconds అంటే 24 into 60 into 60 రాస్తే అది వస్తుంది. అదే పర్ మంత్ అన్నాడు అనుకోండి, దీని పక్కన ఇంటూ 30 పెట్టేయాలి. పర్ మంత్ అన్నాడు అనుకోండి, దీని పక్కన ఏం పెట్టాలన్నా ఇంటూ 30 పెట్టేయాలి. అదే ఫర్ ది ఫిబ్రవరి మంత్ అంటే 28 పెట్టాలి. ఫర్ లీప్ మంత్ అంటే 29 పెట్టాలి. పర్ ఇయర్ అంటే 29లు 30లు పెట్టద్దు. ఏం పెట్టాలన్నా పర్ ఇయర్ అంటే 365 days అని పెట్టాలి. ఇక్కడ ఇంటూ 365 days పెట్టాలి. అది కాదు, పర్ ఇయర్ కాదు, పర్ లీప్ ఇయర్ అంటే 366 days పెట్టాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. అది కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకొని రాసుకోవాలి. మనమే పర్ డేకి రాశారు, కానీ వాడు ఏమడుగుతాడు తల్లి, పర్ మంత్ అడగచ్చు. పర్ మంత్ అడిగితే సార్ మీరు 30 అన్నారు అని అంటే మనం యావరేజ్ మంత్ 30నే తీసుకోవాలి, 31 పెట్టద్దు. గుర్తుపెట్టుకోండి, 30 days తీసుకోవాలి. సార్ 31 days ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే పర్టికులర్ 31 days ఉన్న మంత్ ఏమైనా మెన్షన్ చేస్తే తీసుకోండి, లేకపోతే లేదు. కాకపోతే ఫిబ్రవరి మంత్ అడుగుతాడు, లీప్ మంత్ అడుగుతాడు, లీప్ ఇయర్ అడుగుతాడు, పర్ మంత్ అని అడుగుతాడు. అట్లా పర్టికులర్ మంత్ అడగడం తెలియదు నాకు ఇంతవరకు. ఓకే అమ్మా. హాఫ్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ ఇంటూ 86400 seconds. గ్రిడ్ ఐరన్ పెండులం N1 L1 alpha 1 is equal to N2 L2 alpha 2. N1 and N2 is number of rods. L1 one type of rod length, L2 another type of rod length. Alpha 1 first rod linear expansion coefficient, alpha 2 second rod linear expansion coefficient. గ్రిడ్ ఐరన్ పెండులం అంటే దీని లోపల మల్టిపుల్ రాడ్స్ ఉంటాయి, చాలా రాడ్స్ ఉంటాయి. థర్మల్ స్ట్రెస్ F by A is equal to Y alpha delta T. Y alpha delta T. Y అంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్, అంటే టెంపరేచర్ వలన అది పొడుగు అవ్వటము, సాగటము, తగ్గటము జరుగుతుంది. ఎక్కడ సార్ ఈ థర్మల్ స్ట్రెస్ అని అంటే, మనం బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు పిల్లర్స్ ఉంటాయి కదా నాన్న, పిల్లర్స్ టెంపరేచర్ వలన ఎక్స్పాండ్ అయ్యి బీటలు వారుతాయి, లేకపోతే కాంట్రాస్ట్ అయ్యి కూడా బీటలు వారుతాయి. ఆ పిల్లర్స్ పెద్దగా అవ్వచ్చు, లేకపోతే తగ్గచ్చు.
అలాంటిది దాని పేరు ఏంటంటే థర్మల్ స్ట్రెస్ అంటే ఉన్నారు. ఆ థర్మల్ స్ట్రెస్ పర్ యూనిట్ ఏరియాకి ఎంత అంటే F/A ఈజ్ ఈక్వల్ టు బై ఆల్ఫా డెల్టా టీ. థర్మల్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే F ఈజ్ ఈక్వల్ టు బై ఆల్ఫా డెల్టా టీ. పెద్ద పెద్ద బ్రిడ్జ్లు వీటలు వారిపై తొందరగా కూలిపోతాయి టెంపరేచర్ ఎక్కువైనా తగ్గిన. దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ ఫార్ములా. For same thermal stress, y1 alpha 1 is equal to y2 alpha t. y1 alpha 1 is equal to y2 alpha t. Remaining topic రేపు చెప్తున్నాను. టైం అప్. దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రేపు చెప్పుకుందాం. సాలిడ్స్ అయిపోతే లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ అని చెప్తే ఎక్స్పెన్షన్స్ థర్మోడైనమిక్స్ దగ్గర వెళ్ళచ్చు. Thank you, sir. అమ్మా మహేష్ ఈరోజు మేడం ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్ మాట్లాడండి. ఈరోజు మళ్ళీ 8:30 to 9:30 పీజీసీఆర్టీ క్లాస్ ఉంటుంది నాన్న. అందరూ అటెండ్ అవ్వాలి. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పండి. చాలా తక్కువ అటెండెన్స్ ఉంటుంది మనది. ఒక్కసారి చూసుకోండి నాన్న. అండ్ పీజీసీఆర్టీస్ అందరికీ కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ అందరు జాయిన్ అవుతున్నారా లేదా ఒక్కసారి చూసుకోండి మేడం. 8:30 to 9:30 ఈరోజు పీజీసీఆర్టీ క్లాస్ ఉంటుంది. అందరు జాయిన్ అవ్వాలి. థ్యాంక్ యూ మేడం. మహేష్ సార్ ఎండ్ ద సెషన్. ఎండ్ చేయండి సార్.